Usalama wa Kenya na mali zao zinalindwa. Sekta hoteli pia mahakikishia usalama wa wageni pamoja na mali zao. Tayari ongezeko la wageni mkoani Pwani limeanza kushuhudiwa katika hoteli nyingi Pwani. Mwenyekiti wa muungano wa kitalii wa Pwani KCTA Victor Shitaka amesema tayari hoteli zimejaa katika msimu huu wa likizo ndefu. Ameomba shirika la reli kuongeza mabogi ya abiria kutokana na idadi ya wageni wanaotaka kuzuru Pwani. We have deployed adequately. I say adequately because in security provision we use the term adequate to areas which we think might be having challenges, from the traffic to the slums, along the beaches and hotels. We are going to have security 24 hours. Also, as a strategy, we are adopting what we call the multi-agency approach. Every other security agency within this region is going to be engaged, and clear roles have been assigned each and every department to undertake for this period and continuing to aid to some other days. Our concern and our issues were security, to discuss on what we can do to improve security for all the people who are coming here, for the tourists who are coming in, for our own Kenyans, and for the hotel and tourism staff. Because mumeona mmesoma, there has been a good improvement in issue security. We have been assured by Bwana Seda, who had actually met with his team before, and they gave us a bit of what they are doing, and we are very happy to tell people karibuni to the coast, because security issues have been looked at. Kampuni ya uwekezaji ya Bojani imeandaa kongamano la 4 hapa jijini Nairobi la masuala ya kiuchumi. Kongamano hilo lililoleta pamoja zaidi ya wadau 300 kwa lengo la kujadili umuhimu wa kuwa na mazoea ya kuhifadhi hela nchini. Baadhi ya mambo mengine muhimu ambayo yalitiliwa mkazo ni mafunzo ya fedha, ubunifu wa kuwekeza hela na pia ushirikiano baina ya sekta ya umma na ya kibinafsi kwa ajili ya kulinda maslahi ya baadaye na familia pamoja na biashara. Baadhi ya wageni maalum waliozungumza kwenye kongamano hilo ni Dan Gikonyo, na walieleza umuhimu wa kuhifadhi hela mapema ili kusaidia katika siku za usoni. Yes. Today we have the 4th Abojani Economic Empowerment Conference, and today we brought together over 300 people in partnership with companies such as the CLN company and ICLN Group. And what we are doing is to ensure that people have the right information when it comes to investing, retirement, insurance, so that these tools can then help them to live fulfilled lives. Because people usually have goals, but in most cases they need money to help them achieve those life goals. So we realized that there's an opportunity to work with trusted financial services companies to be able to engage financial services consumers. So you have investors who are looking for insurance. The issue about saving is very, very important. I always tell young entrepreneurs and young people that the best way to become wealthy is not to earn a lot of money. People think that you become wealthy because you earn a lot of money. You don't. You become wealthy because you save the money you earn. If you earn a lot of money and you don't save, you will never become wealthy. In terms of fluctuations, I would say not even 1 year. I think we've gone through a lot since 2020, COVID-19, drought, global wars like the Ukraine-Russia war. So it's been a lot. Kenya elections, Gen Zs, so it's more than just the 1 year. But the main thing that we can talk about when it comes to investments is especially the high inflation rates and of course high taxes that have come in. How can one then respond? Some of the things we have seen investors doing is first of all to respond in terms of readjusting their budgets. Kwingineko, serikali za ugatuzi zimetekeleza mengi licha ya migogoro ya kisiasa. Waziri wa kilimo katika serikali ya kaunti ya Nandi, Dr. Kiplimo Raplagat, amefurahia hatua ambazo gavana wa kaunti hiyo Stephen Sang ameweza kuchukua katika uboreshaji wa maendeleo kwa wakazi chini ya serikali gatuzi kwa muda wa miaka 7 tangu achukue hatamu za uongozi. Waziri huyo amewasuta baadhi ya wanasiasa na hata vyombo vya habari kwa kile anasema kwamba hawaangazii utendakazi bora wa magavana ila tu siasa za ubabe na za kibinafsi zinazolenga kulemaza na kuhujumu magavana wenyewe mamlakani. We wanted to do a solution in Nandi. You know, sometimes you hear a lot of noise in social media and in the mainstream media about counties. Don't take it seriously. Sometimes it's just political fights. Some counties are doing a lot of serious things. Some governors are doing a lot of things. But they are often overlooked because of competing interests that people also are fighting. And you might not look at it. In Nandi, for example, we've agreed with the tea farmers to fix the roads using the cess.
And we've said we are collecting all the cess. We are not taking that money to the county coffers. We collect that money, put it in one account. Farmers will sit down and say which road need to be fixed. And it's working. We collected, we have now, I think, since we started, over 100 million in the account. So there are solutions that work. We are commissioning about 650 million milk processing plant that is going to be in operation in January. We are also commissioning a coffee mill for our farmer union, the coffee union in Nandi that we supported and established, supported them to even have a brokerage company at the auction. We are commissioning that again this month and next month. Avocado, a cooperative that we started from scratch. But we now need to have leadership at the farmer level to take it up. But the same leadership must also be devoid of political interests. So the missing link, as I wind up, is leadership. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka Nandi inatamatisha K24 mashinani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea taarifa hizi, nasema asante sana kwa kuwa nasi. Mimi ni Busara Naman. Margaret Nyambura amekuwa katika meza ya lugha ya ishara. Alasiri njema. Step into a world of emotions, relationships. Kumbe mama, ulikuwa unafikiria kuolewa tena? Yaani unijali hata kidogo, wewe ni mbaya. Dilemmas and complexities of life. Mwanamke hamhitaji mwanaume ili aweze kuwa na furaha. Love. Vedika, kiukweli mimi nakupenda sana wewe.